and hope diminishes, essuubi ne liggwaawo, what do? okola ki? Prayer is the solution. Essaala ky'ekyokugonjoola. When problem arise, obuzibu bwe bujja, and the hope diminishes, essuubi ne liggwaawo, prayer is the solution. Essaala ky'ekyokugonjoola. Now, Kaakati a question. Ekibuuzo. When will you show your faith? Ddi lw'oliraga okukkiriza kwo? Because it is only faith that pleases God. Kubanga okukkiriza kwokka kwe kusanyusa Katonda. And we are reading the book of Habakkuk chapter 2. Tusome ekitabo kya Habakuuku ssula ey'okubiri, verse 4. olunyiriri olwokuna. Behold the proud, his soul is not upright in him, but the just shall live by faith. Romans chapter 3. Abaluumi essula ey'okusatu, verse 23 olunyiriri olw'23 and 24. n'olw'24. For all have sinned and fall short of the glory of God, being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus. 25. Whom God set forth as a propitiation by his blood through faith to demonstrate his righteousness, because in his forbearance God has passed over the sins that were previously committed, to demonstrate at the present time his righteousness, that he might be just and the justifier of one who has faith in Jesus. So this is now the issue. Eno nno y'ensonga. When problem arise, obuzibu bwe buyimuka, as a Christian, what do you do? Ng'omukristaayo okola ki? As a human being, what do you do? Ng'omuntu okola otya? Because Kubanga to everything eri buli kintu there is a time. waliwo ekiseera kyakyo ekigere. And all these times, Era ebiseera bino byonna don't deceive yourself. teweerimba. Each of all these times written down by in Ecclesiastic, Mu biseera bino byonna nga bwe kyawandiikibwa mu Mubuulizi, you must meet them oteekwa bisisinkana as a human being. ng'omuntu. This is what we must go through Kino kye tuteekeddwa okuyitamu if we are human beings. bwe tuba abantu. Let's go to the gospel in its reality. Ecclesiastes Omubuulizi chapter 3 essuula ey'okusatu from verse 1. okuva ku lunyiriri olusooka. The gospel in its reality. Enjiri mu mazima gaayo. From verse 1. Okuva ku lunyiriri To olusooka. everything there is a season, a time for every purpose under heaven, a time to be born and a time to die, a time to plant and a time to pluck what is planted, a time to kill, a time to heal, a time to break down and a time to build up, a time to weep and a time to laugh, a time to mourn and a time to dance, a time to cast away stones and a time to gather stones, a time to embrace and a time to refrain from embracing, a time to gain, a time to lose, a time to keep and a time to throw away, a time to tear and a time to sue, a time to keep silent and a time to speak, a time to love and a time to hate, a time to war and a time of peace. All these times must find you Ebiseera bino byonna biteekwa okukusisinkana on your way mu kkubo lyo as a human being. ng'omuntu. A time to laugh, Ekiseera eky'okusekeramu, a time to cry. ekiseera eky'okukaabiramu. You cannot say that there will never be a time for me to cry. Toyinza kugamba nti sirifuna kiseera kya kukaabiramu.
But the question, naye ate ekibuuzo, when a time to cry comes, ekiseera ekyokkaabiramu bwe kituuka, what do you do? okola ki? A time to have, ekiseera and a time to lose. n'ekiseera ekyokufiirwa, A time to get, ekiseera ekyokufuna, and a time to not to get. n'ekiseera ekyobutafuna. What do you do at all these times? Okola ki mu biseera bino byonna? Why all this comes? Lwaki bino byonna bijja? The Bible told us Bayibuli yatugamba that we all sinned nti ffenna twayonoona in Romans 3 mu Baluumi essuula ey'okusatu verse 23, olwabirimu essatu, and we fall short of the glory of God. bwetyo ne tusubwa ekitiibwa kya Katonda. You may have money, Oyinza okuba ne ssente you fall short of health. n'olemererwa okuba n'obulamu obumala. You may have money, Oyinza okuba ne you ssente fall short of peace. naye n'obulwa emirembe. You may have children, Oyinza okuba n'abaana you fall short of school fees. naye n'obulwa school fees. We all fall short of the glory of God. Ffenna twasubwa ekitiibwa kya Katonda. That is why he sent his own son Christ Jesus. Y'ensonga lwaki yatuma mutabani we yennyini Kristo Yesu. I did not pay school fees. Saasasudde school fees. Why? Lwaki? I was short of money. Nabadde mbulwako ssente. That at all times Nti ebiseera byonna somebody is ready nga waliwo omweteefuteefu to provide what is falling short of okugabirira ky'obulwako in your life. mu bulamu bwo. He is the provider. Ye ye mugabirizi. He knows Amanyi if you're not short in this, bw'oba olina ky'obulwako mu if kino, you're falling short in this, oba olina ky'obulwako mu that, kino oba mu kiri, it should be that. kiteekwa kuba It should be kiri this. oba kino. But how do you maneuver all this? Naye bino byonna obikwasaganya otya? That is why Paul said, Y'ensonga lwaki Pawulo yagamba I can do all things. nnyinza okukola byonna. He could do all things Yasobola okukola byonna through him okuyita mu oyo who strengthens him amuwa amaanyi when he falls short of strength, ng'abuliddwako amaanyi, of provision, abuliddwako obugabirizi, of money, ng'abuliddwako of this ssente or that. oba kino na kiri. I can do all things. Nnyinza okukola byonna. Paul could do all things. Pawulo yali ayinza okukola byonna. As a Christian, you must do all things. Ng'omukristaayo oteekwa okuba n'obusobozi okukola byonna. Say, as a Christian, Nga nti ng'omukristaayo I must do all things. teekwa okukola byonna. To God be the glory. Ekitiibwa kidde eri Katonda. Philippians chapter 4. Abafiripi essuula ey'okuna. I wish you well. Mbaagaliza birungi As a byereere. Christian, Ng'omukristaayo I wish you well. nkwagaliza To birungi do all things. okusobola okukola byonna. I'm reading 4:13 Nsoma nnya 13 of Philippians. Abafiripi. Hear what Paul said. Wuliriza Pawulo kye yagamba. I can do all things through Christ who strengthens me. Paul could do all things Pawulo yali asobola okukola byonna through him, okuyita mu oyo Christ Jesus, Kristo Yesu who strengthened him. eyamuwanga amaanyi. He could leave the prison. Yasobola okuva mu kkomera Before they released him, nga tebannamusumulula, his chains were off. ng'enjegere zaakutuse dda. What did Paul do? Pawulo yakola ki? The chain to go off Enjegere okusobola okukutuka ne ziva before he is mikono released. gye nga tebannamusumulula. This is what we should do. Kino kye tuteekeddwa okukola. May all your chains go off today. Enjegere zo zonna ezibadde zaakusiba kazikutuke olwaleero. To God be the glory. Ekitiibwa kidde eri Katonda. He will not manage the business. Tajja kusobola bizinensi. Nedda. Do what Paul did. Kola Pawulo kye yakola. The chain is off. Enjegere ne zikutuka. Before they realize